Dr. Minne Kim stand vor dem riesigen Teilchenbeschler und wischt sich den Schweif von der Stirn. Es war schon wieder 3 Uhr morgens, und sie arbeitet seit 18 Stunden ohne Pause. Das Projekt Threshold sollte eigentlich nur ein normales Experiment zur Quantenphysik sein, aber heute Nacht fühlt sich alles anders an. Noch ein Versuch, meldet sie sich selbst und drückt den Startknopf. Die Maschine begann zu summen, und Bleilichter tanzten durch die Renn. Plötzlich gab es einen seltsamen Null. Und der Bildschirm flimmerten, weil dort Minne starrt. Auf die Anzeigen. Die Messwort ergaben keinen Sinn. Irgendwo in der Kammer war ein winziges Teilchen entstanden, so klein, dass man es mit blauen Augen nicht sehen konnte. Aber die Computer zeigten etwas Unmögliches an. Dieses kleine Ding bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit durch die Unterlebers, als ob sie aus Luft rennt. Das kann nicht stimmen, flüstert sie und rennt zu den Sicherheitskameras. Ihr Hinsitterten, als sie die Aufnahmen der letzten Minuten abspielt. Da war es, ein winziger Lichtpunkt. Der geradeaus durch ihn Stahlwand flog, dann durch, denkst, das Telefon klingelt. Dr. June Park, ihr bester Freund und College, war am anderen Ende. Minne, was ist da unten los? Als Sensoren im Gebäude sind verrückt geworden. June, du musst sofort herkommen, sagt sie mit bebender Stimme. Ich glaub, ich hab etwas sehr Schlimmes gemacht. 20 Minuten später stand June neben ihr, und starrt ungläubig auf die Bildschirm. Das kleine Teilchen war bereits durch 7 geflogen und sie schien Anzeichen, langsamer zu werden. Minne. Das ist physikalisch unmöglich, sagt der kopfschüttelnd. Nix kann einfach so durch Festmaterie hintergehen, ohne Energie zu verlieren, aber die Kameras lagen nicht. Das winzig Geschoss, denn das war es. Wie Minne erkennt, bewegt sich weiter durch das Gebäude. Es durchdringt Beton, Stahl, und sogar den Tresser im Keller, und auch nur die geringste zu hinterlassen. Was haben wir erschaffen? Fragt June Lies, wenn sie beide auf den Monitor starten. Die Bewegung der unmöglichen Teilchens wie HFY-Geschichte dort Minne fühlt, weil sich ihr Magen zusammenzog. In all ihren Jahren als Wissenschaftler hat sie von Durchbrüchen geträumt. Die Welt werden würden. Aber jetzt, dass sie möglicherweise einen gemacht hat, wünscht sie sich nichts sehnlicher, als die Zeit zurückzunehmen. Das kleine Geschoss flog weiter durch die Nacht, und mit jedem Meter. Denn gelegt, wuchs in Minne die schrecklich Gewissheit, dass sie etwas in Gang gesetzt hat, das niemand aufhalten kann und die dort die eitig wären vergangen. Sieht Minne das seltsam Teilchen erschaffen hat. Sie konnt nicht mehr schlafen. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, sah sie das kleine Lichtpünktchen, das unaufhaltsam durch die Wand flog. Das Erstgeschoss war inzwischen irgendwo in der Stadt verschwunden. Aber Minne wusste, dass sie mehr schaffen konnte. Das ist. Wahnsinn, sagt June, als Minne dabei süße, weil sie heimlich den Teilchenbeschler vorbereitet. Es war Sonntagnacht, und das Leben war menschenleer. Wenn uns jemand erwischt, verlieren wir beide unsere Jobs. Wir müssen verstehen, was das ist, antwortet Minne und stellt die Parameter ein. Stell dir vor, was passiert, wenn so etwas in die Falschen entgeht. June sucht und ihr widerwillig dabei, in Dickstahlplatt in die Testkammer zu legen. Die Platt war 5 Zentimeter dick, stark genug, ihn Panzerfaust zu stoppen. Bereit, fragt Minne. June nickt nervös. Dies einfach, beverage ich mir anders überlegt. Der Beschleuniger samt wieder und ein winziges Geschoss entstand. Diesmal verfolgten sie es genau mit allen verfügbaren Instrumenten.
Das Teilchen traf die Stolplatte mit einer unglaublichen GSCHW, und die IGKIT dort was dann passierte, ließ beide Wissenschaftler erschrocken zurückweichen. Die Stolplatte begann nicht nur ein Loch zu bekommen. Stattdessen lässt sie sich in einer perfekten Kugel um den Auftreffpunkt herum einfach auf. Das Metall verschwand nicht durch sehr viel in sein Grundbaustein, als ob die Atomvergessen hätten, weil sie zusammengehörten. Mein Gott! Flüstert June anstatt auf den perfekt runden Hohlraum in der Platte. Das ist kein Normal. Durchdringen. Das Ding zerstört die molekularen Bindungen. Minna ran zu ihrem Computer und begann fieberhaft zu rechnen. Die Messwert zeigten etwas noch Schreckliches. Das Geschoss hat nicht nur die Atome auseinandergerissen, es hat die Quantenverbindungen zwischen ihnen aufgelöst. June, sieh dir das an, sagt sie mit zitternder Stimme und deutet auf ihr Berechnungen. Wenn die Bedingungen stimmen, kann sich dieser Effekt immer weiter ausbreiten. June las die Gleichungen und wurde blass. Du meinst, es kann in Kettenreaktion auslösen, theoretisch ja. Wenn das Geschoss auf genug Material trifft, kann es ihn wohl der Zerstörung erschaffen, die sich von selbst fortsetzt. Sie standen beide schweigend da und blickten auf die Stolplatte. Das perfekt Rundloch sah aus wie ein Fenster in den Weltraum, glatt und unnatürlich. Wir müssen das melden, sagt June schließlich. Noch nicht, antwortet Minna. Erst müssen wir verstehen, why wir es stoppen können. Wenn das Militär davon erfährt, sie spricht den Satz nicht zu Ende. Aber beide wussten, woran sie dacht. In Waff, die Materie einfach auflesen konnt, war das Ende aller Krieg oder der Beginn der letzten. Am Montagmorgen 6 Uhr standen plötzlich 12 Soldaten in schwarzen Uniformen vor Minas. Leber, sie hat gerade ihren Kaffee geholt und der Start, als sie die bewaffneten Männer sah, an ihrer Spitze standing Frau mit strengem Gesicht und vielen Sternen auf der Schulter. Dr. Kim, sagt die Frau mit fester Stimme. Ich bin General Kyung-Lee von der Terranischen Verteidigungsinitiative. Wir müssen reden. Meines Herz begann zu racen. Ich weiß nicht, wollen Sie sprechen, log Sie, aber ihr Sittenden verwerten Sie. General Lee lächelt kalt. Unsere Sensoren haben ihr kleinen Experiment registriert. Quantensignaturen. Dieser Art kann man nicht verstecken. Sie matcht den Puls, besonders nicht, wenn sie durch 3 Startblock fliegen. Eine Stunde später sah Minna in einem fensterlosen Raum tief unter dem Leber. June war auch da, und beide waren von der Situation völlig überfordert. General Lee sah ihnen gegenüber, und neben ihr stand Captain Suhan, ein junger Mann mit müden Augen. Was ich Ihnen jetzt sage, unterliegt höchster Geheimhaltung, begann General Lee. Die Menschheit steht vor dem größten Krieg ihrer Geschichte. Auf einem grauen Bildschirm erscheinen Bilder von fremden Raumschiffen. Sie sahen aus wie riesige Schwarzspinnen mit glühenden roten Augen. Das ist das Volk Imperium, erklärt Captain Hahn. In den letzten 20 Jahren haben sie 8 Sternensysteme erobert. Jedes Mal dasselbe Muster sie erscheinen, fordern, unterwerfen, und wenn die Bewohner sich weigern, vernichten sie den ganzen Planet in dort Stadt und gläubig auf die Bilder. Aber warum haben wir nichts davon gehört? Weil Panik der Menschheit nicht hilft, antwortet General Lee. Wir wussten seit Jahren, dass sie kommen würden. Unsere Scouts haben ihr Flot bereits am Rand unseres Sonnensystems entdeckt. June, lehnt sich vor. Wie lang haben wir noch? Höchstens 6 Monate, sagt Captain Honduster. Vielleicht weniger. General Lee aktiviert ein weiteres Bild. Es liegt die Überrest eines Planeten, nur noch Schutt und Staub, wo einst ihn Welt gewesen war.
Das war Kepler voor to be. Wij Millionen intelligent Wesen lebten dort. Die Wolk brochten 3 Stunden, eels zu zisteren. Sie sah Minne direkt in die Augen. En sehr besten Waffen sind gegen ihr Technologie völlig nutzlos. Ihr Schiff, haben Schutzschild, die bekannte Energie einfach absorbieren. Minne fühlt sich, als würde der Boden unter den Füßen weggezogen. Und sie denken, mein Entdecken kann helfen. Captain Hahn nickt ernst. Dr. Kim. Ihr Quantengeschiss ist das erst, was wir je gesehen haben, das Deutsch, als hinterchet. Wenn ich ihr Schild durchdringen kann, dann haben wir vielleicht eine Chance, beendet generally den Satz. Die Frage ist, sind Sie bereit, Ihrer Spezie zu helfen? Minne Blick zu June, der genauso schockiert, also wie sie selbst. Plötzlich fühlt sich ihr kleines Laborexperiment wie das Glück der ganzen Welt an. Was erwarten Sie von mir? Fragt sie mit schwacher Stimme. Helfen Sie uns, in Waff. Du bauen, sagt General Lee, in Waff, die Menschheit retten kann. 2 Monate später arbeitet Minne in einem geheimen Militärlabor tief unter den Rocky Mountains. Das nie Labor war sennelgräger als ihr Olds, voller Gerrit, von denen sie nur träumen konnt. Aber der Druck war erdrückend. Jeden Tag erinnerten sie die Nachrichten daran, dass die Wolkflotte in hier kam. Minne, sieh dir das an, rief Dr. Tayun aufgeregt. War der Militärwissenschaftler, der geteilt worden war ein ruhiger Mann mit dicken Brillen. Der Genosse besessen von dem Projekt war YC, ich glaub, wir haben es geschafft. Worinnen stand in Maskini, die also wie in Mission aus Kanonie und Raumschiff. Sie war 3 Meter lang und glänzt silbern in Lichter Laborlampen. Ingenieurin Choi, eine Jungfrau mit Gelegenheiten und einem stolzen Lächeln, klopft liebevoll auf das Gurt. Ich nenn es den Quantenwerfer, sagt drin, ich kann meines Gesches mit 90% der Lichtgeschwindigkeit feuern. Diese Genauigkeit ist perfekt bis zu einer Entfernung von 1.000.000 Kilometern. Minne fühlt gemischt Gefühl, als sie die Waff betrachtet. Einerseits war sie stolz auf das, was sie geschaffen haben. Andererseits steigt sie die Macht, die in diesem anscheinbaren Gurt steckt. Wegens die Simulationen noch einmal. Betsy Tai, der Bildschirme watcht am Leben und sieht ein dreidimensionales Modell eines Planeten. Ein winziger roter Punkt des Quantengesches bewegt sich vom Weltraum zur Oberfläche. Das Gesches durchdringt die Krust, den Mantel, und erreicht den Kern in etwa 12 Minuten. Erklärt die mit wissenschaftlicher Cool. Sobald es den geschmolzenen Kern trifft, beginnt die Kettenreaktion. Auf dem Bildschirm beginnt der Planet zu pulsieren. Langsam, dann immer schneller lassen sich die Atome auf. Innerhalb von 4 Stunden war aus der ganzen Welt nur noch ein Wolk aus Grundtilken geworden. Mein Gott, flüstert June, der neben Minne stand. Wir haben ihn aufgebaut, die ganz Welten vernichten kann. Nicht ernst. Deshalb haben wir es der Eventmacher genannt. Es macht als rückgängig bis hinunter zu den kleinsten Bausteinen der Matter. Generally betrachtet das Labor und betrachtet die Waff mit Zufriedenheit. Ausgezeichnet. Arbeit. Das ist ein sehr erst echt Hoffnung gegen die Wolk. Aber General, sagt Minne siegend, die macht diese Waff wenn sie in die Falschen hingehört, Dr. Kim. Unterbrückt generally sie, in 3 Monaten werden Fremdwesen, versuchen, jeden Menschen auf der Erde zu ten. Dies Waff ist vielleicht das einzig, was sie aufhalten kann. Captain Hahn kam hierin und bracht neue Nachrichten. Die Wolkflotte hat gerade den Pluto passiert. Und sehr Schätzungen wären so optimistisch. Wir haben höchstens noch 6 Wolken. Minne blickt noch einmal auf den Entmacher.
Das Gegensend Metall spiegelt ihr Gesicht wider, aber sie erkennt sich kaum wieder. Vor wenigen Monaten war sie ein friedlich Wissenschaftlerin gewesen. Jetzt hat sie das Österreichs auf der Menschheitsgeschichte erschaffen. Ist das System einsatzbereit? Fragt General Lee. Rennickt. Wir können es binnen 24 Stunden auf Jeeds Raumschiff montieren. Dann machen wir das, entschied General Lee. Die Menschheit braucht jeden Vorteil, den sie bekommen kann. Die Alarmglocken heulten durch das ganz Kommandozentrum, als Admiral Hannah Lima die schrecklichen Nachrichten erhielt. Auf den riesigen Bildschirmen waren Flott von schwarzen Schiffen zu sehen, die Weigüterwolken am Rand des Sonnensystems hingen. Sie sind so früh, murmelt Captain Hahn anstatt ungläubig auf die Daten, und sehr Berechnungen, sagten noch wir Wolken. Admiral Lim war eine erfahrene Soldatin, die schon viel schwer Entscheidungen getroffen hat. Aber nix hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Wir standen über 300 volle Kriegsschiff, Jeed so grog wie in ganz Stadt. Wie viel sind dies? Fragt sie mit ruhiger Stimme. 312 Bestiegsschiff, antwortet ein Techniker. Möglicherweise mehr. Unsere Sensoren können nicht alle fassen. Minna stand neben General Lee in der hinteren Eck der Kommandoarms. Sie hat sich neu vorgestellt, dass sie einmal bei so einer Besprechung dabei sein wird. Ihr Hänschwitzen, und ihr Hals klopft so laut, dass sie sicher war, all anderen könnten es hören. Admiral, sagt General Lee und trat vor, der Aufmacher ist bereit. Wir haben 3 Einheiten auf unseren besten Schiffen montiert. Wir können sofort angreifen. Admiral Lim hob die Hand. Einen Moment, General. Haben wir versucht, mit Ihnen zu kommunizieren? Ja, Ma'am, antwortet ein Communication-Software. Wir senden sie 2 Stunden auf Frequenzen. Keine Antwort. Minna. Konnt nicht mehr schweigen. Admiral, bitte. Wir müssen noch einmal versuchen zu verhandeln. Dies Wurf, wenn wir sie einsetzen, wird es kein Zirk mehr. General Lee dreht sich zu ihrem Doktor, Kim, mit allem Respekt, aber sie haben die Bericht gelesen. Die wollen verhandeln nicht. Sie erobern oder vernichten. Aber wir haben nie eine Chance gebt. Mit ihnen zu sprechen, beharrte Minna. Vielleicht können wir einen Weg finden, sie haben 8 Welten zerstört, unterbrach General Lee sie scharf. Milliarden von Lebewesen. Was brauchen sie noch für Beweis? Admiral Limbio batchte die Diskussion schweigend. Auf den Bildschirmen bewegten sich die Volkschiff langsam. In Sonnensystem hinein. Ihr Ziel waren klar, sie steuerten direkt auf die Marskolonien zu. Admiral, meldet sich ein weiterer Offizier. Die Volksflotte hat gerade in Nachricht gesendet. Alle im Raum verstummten. Admiral Lim nickt. Auf den Hauptbildschirm. In tief. Fremdstimme erfüllt den Raum. Sie sprechen perfektem Englisch. Aber der Ton war kalt und emotionslos wie in Maschine. Menschen der Erde. Hat ihn Wurf entwickelt, die in sehr Aufmerksamkeit erregt hat. Bebejettens dies Technologie sofort, und wir würden you schnell und schnörslos machen. Widerstand ist zwecklos. Die Nachrichten diet, und still, herrscht im Kommandoraum. Sie wissen von der Wurf, flüstert Captain Hahn. General Lee bollte die Faust. Das bedeutet, sie haben Spione oder ihre Technologie ist noch fortschrittlicher. Als wir dachten, Admiral Lim start auf die sichernhörenden Schiff. Die Marskolonien beherbergten über 2 Millionen Menschen. In wenigen Stunden wird wohl dort sein. Admiral, drunk General Lee, wir müssen jetzt entscheiden. Jede Minute, die wir warten, bringt sie in hier zu unschuldigen Menschen. Minna sah die Qualen Admiral Lims Augen. Ein falsche Entscheidung, und die Menschheit kann für immer
Verloren sein. Thy Bildschirm im Kommandozentrum zeigten ein Bild, das mir für den Rest des Lebens verfolgen wird. Die Volkschiff hatten die Marskolonien erreicht und begannen, Unvorwarning zu führen. Rotlichtstrahlen schossen vom Himmel herab und verwandelten ganz Stadtteil in brennend Ruinen. Sie greifen die Siedlungen an, schrie ein Techniker. Olympia City steht in Flammen, Admiral Limbio batcht die Schweigen, weil auf den Bildschirmen Menschen in Panik durch die Strauen rannten. Kinder weinten, Familien suckten verzweifelt nach Schutz, aber es gab keinen Ort, an dem sie sich vor fremden Waffen verstecken konnten. Admiral, flett ihn Stimme aus dem Lautsprecher. Hier ist Colonel Park von der Marsbasis. Wir brauchen sofort Hilfe. Die Zivilisten, es sind so viel Zivilisten hier. Minne fühlt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie dacht an all die Menschen, die sie kennt. Die normal Leben führten und neigend hatten, dass sich Aliens ihre Welten hörten. Jetzt starben sie wegen einer Technologie, die sie erschaffen hat. Das war's, sagt Admiral Lim mit steinerner Stimme. General Lee, autorisieren Sie den Einsatz der Machos. Admiral? Warten Sie, rief Minna verzweifelt. Es muss einen anderen Weg geben. Aber Admiral Lim wandte sich bereits dem Waffenoffizier zu. Zielen Sie auf das Flaggschiff, das Greatschiff in der Meteorformation. General Lee sprach auf sein Mikrofon. Einheit Alpha, hier ist Kommando. Sie haben grünes Licht. Für Operation letzter Ausweg. Auf einem kleinen Bildschirm sah Minna das Raumschiff US Hoffnung, das in sicher Entfernung zum Mars schwebt. Der Aufmacher war auf seinem Bug montiert und richtet sich langsam auf das riesige Flaggschiff aus. Ziel fast, meldet die Stimme des Schiffskapitäns, bereits am Abfeuern. Führer frei. Befall Admiral Lim dort was den Gescher, dauert. Nur Sekunden, aber für Minna fühlt es sich wie in Ewigkeit an. Ein winziger Lichtblitz verlieh die US Hoffnung und reist durch den Weltraum. Das Quantengeschoss war so klein, dass es auf den Bildschirmen kaum zu sehen war. Dann traf es das Flaggschiff, das Riesigschiff, das Grego, war als Jederwolkenkratzer der Erde. Begann sich einfach aufzulesen. Es fing an der Stelle an, wo das Geschoss eingetroffen war, und breitet sich wie eine unsichtbare Krankheit aus. Das Metall, die Technologie, sehr viel, in sein Grundbaustein und verschwand im Weltraum. Das Kommandozentrum war totenstill. Selbst die vereinzten Soldaten starrten ungläubig auf die Bildschirm. Wo vor wenigen Sekunden noch ein gültiges Raumschiff gewesen war. Mein Gott, flüstert Captain Hahn. Es ist einfach. Weg, weg. Die anderen Volksschiff hörten. Sofort aufzuführen. Sie schwebten regungslos im Weltraum, als könnten sie nicht glauben, was dort passiert war. Dann, ohne Communication, wendeten sie all gleichzeitig und begannen sich vom Mars zu entfernen. Sie fliehen, sagt jemand ungläubig. Jubel brach im Kommandozentrum aus. Soldaten umarmten sich, Techniker klatschten, und sogar Admiral Lim. Leikel zum ersten Mal sieht Wolken. Aber Minna fühlt neue Weltkeit. Sie starrt auf den leeren Fleck im Weltraum, wo das Flaggschiff gewesen war. In diesem Schiff waren Lebewesen gewesen, vielleicht 1000. Und sie hat die Waffe gebaut, die sie all ausgelöscht hat. June legte ihr die Hand auf die Schulter. Minna, du hast die Menschheit gerettet. Aber Minna schüttelt den Kopf. Nein, flüstert sie. Ich hab wohl Kermord so einfach gemacht. Why das Drucken eins Nox. 3 Wochen nach dem ersten Angriff glaubten all, der Krieg sei vorbei. Die Nachrichten feierten den Sieg überwohlig. Politiker hielten Siegesreden, und die Menschen begannen wieder normal zu leben. Aber Minna konnte nicht schlafen.
Etwas en dem schnellen Rucksack der Alien stört sie kommen zurück, sagt, -1 June, wenn sie gemeinsam die Stern beobachteten, kein Volk, das Welten erobert hat, geht nach einem einzigen Schlag auf, June wollte ihr widersprechen. Aber tief in seinem Herzen wusste, dass sie recht hat, einen Monat später, bewahrheiten sich meines schlimmst Befürchtungen, die Alarmsirenen holten wieder, und diesmal war es nicht nur ein Flot, tausend von Wolkerschiffen erscheinen gleichzeitig an 12 verschiedenen Punkten des Sonnensystems. Wie viel sind dies? Fragt Admiral Lim mit Bleich im Gesicht. Aber 3000 Bestiegsschiff, antwortet Captain Hahn mit zitternder Stimme. Sie haben das ganze Sonnensystem umsingelt, aber das war nicht das Schlimmste. Als die ersten Wolkerschiff angriffen, geschah etwas Unvorstellbares. Wenn sie Lichtpunktwürle in ihr Waffen und trafen in der menschlichen Raumstationen. Die Station lässt sich auf, genau wie das Flaggschiff einen Monat zuvor. Das ist unmöglich, stammelt Dr. Tayun. Sie können nicht dieselbe Technologie haben. Aber die Realität war unerbittlich. Die Wolken haben die Trümmer ihres dritten Flaggschiffs untersucht und dabei Rest der Quantentechnologie gefunden. Ihr Wissenschaftler haben nur wenig Wolken gebraucht, die Geheimnisse zu entschlüsseln. Sie haben einen sehr eigenen Wurf gegen uns gerichtet, sagt General Lee mit verbitterter Stimme. Der Krieg, der folgt, war nix, was die Galaktische gesehen hat. Beide Seiten schossen mit Quantengeschossen aufeinander, und als was getroffen wurde, verschwand einfach aus der Xist in sie dort Minestanden Kommandozentrum und sah zu. Wie der Europamond der Jupiter aufhört zu existieren, ein Wolkengeschoss, hat ihn getroffen. Und innerhalb von Minuten war aus dem ganzen Mond nur noch ein Wolke aus Grundtuchen geworden. 50 Millionen Menschen lebten in den Bergbahnstation dort, flüstert jemand. Die Menschen revanchierten sich in dem. Sie den kleinsten Wolkenplaneten in ihrem Heimatsystem zerstritten. Die Nachricht vom Erfolg bracht kein Freude mehr, nur noch Übelkeit. Was haben wir getan? Fragt Minna sich selbst, rennt sie die Bircht los. Ganz Welten wurden ausgelöscht. Als rennt sie nieder gewesen, June von sie weinend in ihrem Leber. Minna, das ist nicht dein Schuld. Doch, ist es, schlut sie. Ich hab dies Technologie erschaffen. Jeder Tod, jedes Welt, das ist mein Verantwortung. Die Nachrichten wurden jeden Tag schlimmer. Der Titan, Satans großer Mond, verschwand. 3 Kolonien wurden ausgelöscht. Ganz Asteroidenbasis mit Zehntausenden von Arbeitern lässt sich auf. Es ist wie ein Virus, sagt Rinchoi mit hoher Stimme. Jeder Schuss macht den Krieg noch österreichischer. Captain Hahn bracht ein Bericht. Die Wolken haben angekündigt, dass sie als Einsteierd angreifen würden, und seine Antwort war, dass wir ihr Hauptwelt vernichten würden. Minna sah auf die Sternenkarte. Worauf Ex-Markierungen als ersten Orte sagten, es wären so viel, dass sie kaum noch zuskeln wären. Wir haben aus einem normalen Krieg ein galaktisches Massaker gemacht, sagt sie zu Admiral Lim, und dies wird nicht aufhören, bis tot ist. Minna hat sie 3 Tage nicht geschlafen. Ihr Augen brannten, wenn sie über den Computern sah und die Daten analysiert, die sie nicht wahrhaben wollte. Jedes Mal, wenn sie die Zahlen überprüft, wurde ihr Entsetzen größer. Das kann nicht stimmen, murmelt sie und tippt fieberhaft auf der Tastatur. Aber die Berechnungen lagen nicht. Mit jedem Einsatz der Quantenwaffen wurde der Effekt stärker. June kam in ihr Leben gerend. Minna, hast du die Nachrichten gesehen? Beide Flotten bereiten sich auf den finalen Schlag vor. Sie wollen gleichzeitig die Heimatwelten angreifen.
Minne dret sich zu imam, under schreck aber aus sie hen. Ihr Haar waren zerzost, ihr Augen jötet und ihr Hände zitterten. June, wir müssen sie stoppen, sagt sie mit verzweifelter Stimme. Wenn sie das tun, dann ist alles vorbei. Was meinst du? Minne siegt auf ihr Bildschirm. Die Wolle-Gleichungen und Diagramm wären. Sieh dir die Quantenfelder an. Bei jedem Einsatz wurden sie stärker. Das Erstgeschoss kommt nur ein Schiff drin, aber das letzte hat einen ganzen Mond aufgelöst. June betrachtet die Daten und wird blass. Du meinst, die Waffen wurden mächtiger? Nicht die Waffen, antwortet Minne. Der Raum selbst verändert sich. Jeder Quantenschuss hinterlässt ein sichtbar Narben im Gewebe der Realität. Und dies Narben machen den nächsten Schuss noch österreichischer. Sie aktiviert in Simulation auf dem Hauptbildschirm. Ich sehe das Sonnensystem und das Wolkenheimatsystem. Verbunden durch ihn dann Linie, wenn beide Seiten gleichzeitig ihr stärksten Waffen einsetzen, wird die Quantenkascade nicht auf den Planeten aufhören, erklärt sie mit bebender Stimme. Sie wird sich durch den Raum ausbreiten wie ihn will. Die Simulation siegt, wie sich von beiden Planeten aus, in Grünwell ausbreitet, die alles erfasst, was sie berührte. Stern, Planeten, ganz Sonnensystem verschwunden, als die Welt durch die Galaxis reist. Mein Gott, flüstert June, du sagst, dass die ganz Galaxis aufhören kann zu existieren, beendet Minne den Satz, jedes Atom, jedes Molekül, als wird sich in sein Grundbaustein auflösen. In diesem Moment platzt generally ins Leben. Dr. Kim, wir brauchen Sie im Kommandozentrum. Die finale Schlacht beginnt in 2 Stunden. General, Sie verstehen nicht, sagt Minne und sprang auf. Wir dürfen nicht schien. Wenn wir das tun, Dr. Kim. In 2 Stunden werden 10.000 Volksschiffe die Erde angreifen. Wir haben kein Wall. Minne packt in ihrem Arm. Doch haben wir, hören Sie mir zu, wenn beide Seiten gleichzeitig führen, wird die Kettenreaktion die ganz Galaxis zerstören. Generally riss sich los. Das ist unmöglich. Kein Wurf kann so mächtig sein. Schauen Sie sich die Daten an, schrie Minne verzweifelt. Jeder Schuss hat den Raum geschwagt. Wir haben das Universum selbst beschädigt. Im Kommandozentrum herrscht hektisch Betriebsamkeit. Admiral im Stand vor den großen Bildschirmen unbeobachtet. Wie sich die Wolkenflotte Erde entgört. Gleichzeitig bereiten sich die menschlichen Schiffe darauf vor, das Wolkenheimatsystem anzugreifen. Admiral, rief Minne, als sie herangehend kam. Sie müssen den Angriff stoppen. Dr. Kim, wir haben keine Zeit für Zweifel, antwortet Admiral Lim. In 90 Minuten beginnt die Schlacht um die Erde. Minne siegt auf ihr Berechnungen auf einen tragbaren Computer. Admiral? Schauen Sie sich das an. Wenn wir jetzt schien, würden wir nicht nur die Wolken, wir würden alles tun. Jedes Lebewesen in der Milchstraße. Admiral Lim Sieger zum ersten Mal sieht Wolken. Die sollen auf meines Bildschirm wären erschreckend klar. Sind Sie sicher? Fragt sie Lies. 100%ig. Antwortet Minne. Wir haben ihn aufgebaut, die das Universum selbst zerstören kann. 60 Minuten bis zur finalen Schlacht. Minne rannt durch die Korridor der Raumschiffs Hoffnung. Gefolgt von June und Captain Hahn. Ihr Plan war verrückt, aber ist. War ihr einzig Chance. Sind Sie sicher, dass das funktioniert? Fragt Captain Hahn. Rende versucht, mit ihrem schnellen Schritt mitzuhalten. Nein, antwortet Minne ehrlich. Aber wenn wir nichts tun, ist in einer Stunde alles vorbei. Sie erreichten den Endmacher, der auf dem Bug des Schiffs montiert war.
Die Riesig Wafsend bereits an bereitet sich auf den finalen Schuss vor. Mina F. niet in Wortungsklebern began. Kabel Hörosuzien, Dr. Kim, was tun sie da, rief der Waffenoffizier alarmiert. Ich ret die Galaxis, antwortet sie, rennt sie mit zitternden Händen an der Elektronik arbeitet. Plötzlich tonte Admiral Lims Stimme über die Lautsprecher. Dr. Kim. Kehren Sie sofort zum Kommandozentrum zurück. Das ist ein Befehl, aber. Minno ignorierte sie. Sie hat die Hauptschaltkreis der Waffe gefunden. Mit einem entschlossenen Ruck riss sie heraus. Der Entmacher verstummt. Sie haben unser einzig Chance zerstört, schrie der Waffenoffizier. Nein, sagt Minna ruhig. Ich habe sie Chance gegeben. June arbeitet bereits im Kommunikationssystem. Minna, ich habe in Verbindung zuweilig hergestellt, aber sie hören nicht zu. Minna nahm das Mikrofon. Hier ist Dr. Minna Kim, die Erschafferin der Quantenwaffe. Ich spreche zu allen Schiffen. Sie holt tief Luft. Ich weiß, dass Sie mich hören können. Für einen Moment. Herrscht still. Dann antwortet die kalte, mechanische Stimme, die sie schon einmal gehört hat. Dr. Kim, Sie haben ein sehr Greatwurf erschaffen und Sie dann zerstört. Warum sollten wir Ihnen zuhören, weil ich Ihnen die Wahrheit über das sagen will? Was wir beide erschaffen haben, antwortet Minna. Ihr Wissenschaftler haben die Daten analysiert. Sie wissen, dass die Quantenkascade starker wird. In Längerpause entstand. Dann sprechen Sie weiter. Minna übertrage Berechnungen direkt in die Wolke flott. Sehen Sie selbst, wenn wir beide gleichzeitig schien. Wird die Reaktion nicht aufhören. Sie wird sich durch die ganze Galaxis ausbreiten. Captain Han überrockt die Kommunikation. Minna, Ihr Flot hat angehalten. Sie diskutieren. Auf den Bildschirmen konnten Sie sehen, wie sich die Wolkenschiff in einer defensiven Formation sammelten, aber nicht weiter. Angriffen, Menschen von der Erde, kam die Wolkenstimme zurück, und sehr Berechnungen bestätigen ihr Theorie. Aber wie können wir sicher sein, dass sie uns nicht täuschen? Minna sah zu June und Captain Han. Weil ich bereit bin, etwas zu tun, was kein Kriegspartei jemals getan hat. Sie aktiviert all Kommunikationskanal gleichzeitig, so dass sowohl die menschlich als auch die Wolke flott sie hören konnten. Ich übertrage Ihnen beide die kompletten Baupläne für die Quantenwaffe, sagt sie, jede Gleichung, jede Schaltung, jeden Sicherheitscode. So haben beide Seiten die gleich matcht. Minna, das ist Wahnsinn, rief June. Du gibst ihnen an sehr geheimsten Waffen. Nein, antwortet sie ruhig, ich sorge dafür, dass niemand einen Vorteil hat. Nur so können wir Frieden schaffen. Die Übertragung dauert 10 Minuten. Als sie beendet war, herrscht in Bedrechen still im All. Dann sprach die Wolkenstimme wieder. Aber diesmal klang sie anders weniger mechanisch, fast menschlich. Dr. Kim, Ihr Spezies ist anschwänglich, kein anders Volkatens, jemals sein mächtigsten Geheimnis freiwillig gegeben. Admiral Lim meldet sich über Funk. Dr. Kim, was haben Sie getan? Das richtig, antwortet Minna. Hoffentlich, Stundenvergingen. Beide Flotten schwitten bewegungslos im Weltraum. Dann langsam begannen die Wolkenschiffe sich zurückzuziehen. Menschen der Erde kam die letzte Nachricht. Wir werden in unser Territorium zurückkehren, aber wir werden beobachten. Und wenn Ihr Spezies wieder Welten bedroht, werden wir zurückkommen. Als die letzte der Wolke flott verschwunden war, brach Minna zusammen. Sie hat getan, was unmöglich schien, sie hat zwei Spezies dazu gebracht, die Vernichtung allen anderen vorzuziehen. Die schrecklich Match der Quantenwaffe hat und das bewirkt,
was Diplomatie nicht geschafft hat. Sie hat den Krieg beendet, indem sie beiden Seiten siegt. Das Mensch sie zu teuer wären, sie zu erringen, and